Tengo 96 aos, mis hijos me enviarán una silo por pensarán que hecho algo malo, vivo en la 7 del Hogar de Ancianos Greenfield Manor en Pennsylvania, Levo. 15 aos, tengo 7 hijos y 19 nietos la. Ves que alguno de ellos? Isa puerta fu en 2009. Tomar mis fotos antiguas, no soy un criminal, no soy un monstruo, no soy lo que ellos creen que soy, pero he pasado 15 años en esta. Pagando por algo que no hice. Y estoy grabando este video porque tengo 96 años y probablemente no lego los 97. Y me niego a morir con esta mentira sobre mi pecho. Mi esposa Margaret y yo estuvimos casados durante 52 años, tuvimos 7 hijos entre 1958 y 1971. James, Robert, Patricia, David, Catherine, Thomas y Elizabeth, 7 hijos en una casa de 3 habitaciones, era caos, ruido y peleas por el bao, y fueron los mayores años de mi vida. En 2 empleos, mantenimiento en la escuela secundaria durante el y conserje en el hospital 3 noches a la semana, no estaba construyendo un imperio, estaba manteniendo las luces encendidas cada extra iba a los ahorros, Margaret y yo. Un trato, ahorrar todo lo que. Cuando. Viejos. No. Una carga. Para el ao 2002. Ahorrado $340,000, 50 años de 2 empleos, 50 años sin vacaciones, 50 años arreglando las cosas nosotros mismos en lugar de contratar a alguien, es dinero era toda nuestra vida en un. Entonces Margaret se. D. En etapa 3, cuando lo descubrieron el. Dijo 6 meses, pero. Un ensayo. Un tratamiento experimental en Johns Hopkins, no cubierto por el seguro, no cubierto por Medicare, pero una posibilidad. Un 20%. Menos, Margaret me. Y dijo, no estoy lista para Walter. Chiche. Hecho ustedes. Por el tratamiento, $180,000 el primero, luego complicaciones. Procedimientos, especialistas, medicamentos que costaban $3,000 al mes, no se lo dije a los hijos, Margaret no. Que se preocuparan, no. Que supieran lo grave que era, dijo. Conserva mi dignidad, Walter, no se los digas. Que. Silencio. Las facturas, la. A Baltimore cada 2 semanas la. La mano durante los tratamientos que la. Vomitar por. La cuenta de ahorros se vacía como una barra con el. Cuitado. Por cierto, quiero agradecer a este canal por darme voz. Pueden apoyarlos. Al canal y. Me gusta el video, y el tratamiento le dio 2 años. 2 años con Margaret, 2 años de su risa, su voz, su mano en la. Por las noches. En 2006. En nuestra. Tomando mi mano, lo. Que dijo fu, gracias por el tiempo extra, $290,000, nos quedaban $50,000. Fu cuando comenzaron los problemas. Del funeral James mi hijo mayor. Sobre las finanzas. Sobre los ahorros, todos los hijos lo. Les. Dicho aos. Su madre y yo tenemos dinero ahorrado, cuando nos vayamos y es de ustedes. Dividido entre 7, le dije la verdad, la mayor parte del dinero se. Ido, facturas. Y el tratamiento de Margaret, el no me. Dijo. Medicare. Chiche, facturas. Pork no. Sobre el tratamiento experimental, no. Sobre Johns Hopkins, Margaret me. Hecho prometer guardar el secreto y yo. Mantenido mi palabra, incluso. De su muerte. James la. A Robert la. A Patricia, en 2 semanas, los 7 hijos estaban en mi sala exigiendo respuestas, fueron $290,000. Dije, facturas. Ellos dijeron. Fu don todo se. Pagado la mayor parte en efectivo, Margaret. No. Registro sen papel, no.
Q los hijos encontraran facturas en el correo, estaba protegiendo su secreto, y yo lo respetado. Q no recibos, ni estados de cuenta, ni pruebas. Entonces Elizabeth mi hija menor dijo algo Q lo todo, dijo que una amiga suya me visto en un restaurante en Baltimore con una mujer almorzando, riendo, la mujer era la dra, Sarah Chen, la de Margaret. Almorzado. De una de las citas de Margaret, Margaret estaba en el carro, demasiado enferma para entrar, yo estaba recibiendo la del tratamiento, pero Elizabeth no hizo ninguno de ellos lo. Pork no. Sobre el tratamiento, no. Sobre Baltimore, no. Nada de eso. En menos de un mes, mis 7 hijos decidieron que su padre, gastado los ahorros de su madre en otra mujer que yo, levado una doble vida que todo lo que, sobre el matrimonio de sus padres era una mentira, no era verdad, nada de eso era verdad, pero intentan probar que no hicieron algo cuando las evidencias parecen indicar que lo hicieron. Explicar. A cada no de los James, Robert D. Joe. Hizo. Patricia. Y. D. Joe Q. No. Mirarme. David D. Joe Q. Desenredo la memoria de su madre. Catherine D. Joe Q. Necesitaba tiempo. Thomas no contestaba él. Elizabeth D. Joe Q. Yo estaba muerto para ella. Mi hija menor. Lock you. Cargar sober mis hombros. En 2009 Catherine. D. Joe Q. Encontrado un lugar para. Moimi. Greenfield Manor, una buna. Lo. Con lo que daba de los ahorros y. El costo en adelante, dijo que era lo major para todos. Lo major para todos significable o major para ellos. Significaba poner el problema en un edificio y olvidarlo. Un martes, Catherine mi maleta hasta la. 7, dijo que. A visitarme pronto, no lo hizo few hace 15 hours. Por un tiempo los. Cada semana, a veces contestaban, conversaciones cortas, cortesis pero. Como hablar con un agente de servicio al cliente. Bien, necesitas algo? No. Bien. Luego las llamadas se volvieron mensuales, luego trimestrales, luego solo en festivos, luego nada. Cartas, docenas de ellas, a cada hijo, explicando todo, y el de Margaret, el tratamiento experimental, Johns Hopkins, Ladra, Chen, los almuerzos, todo, no. Si las leyeron, nadie. En 2015, finalmente obtuve. De Johns Hopkins, me. Aus de llamadas y papilio, pero la obtuve, los registros del tratamiento, y el nombre de Margaret, las fechas, los pagos, cada contabilizado, les copias a los 7 hijos, nada, sin llamada, sin carta, sin visita, nada. Tal vez no lo creerán, tal vez se comprometido tan profundamente con la historia que la verdad ya no importaba, tal vez admitir que estaban equivocados significaba admitir que abandonado a su padre por nada, y eso era demasiado doloroso. Que elegieron la mentira porque la mentira era. He tenido 15 años para pensar en esto, 15 años solo en una. Que Julia desinfectant y. De manzana, 15 años comiendo con extras, 15 años de. Festivos donde el personal pon decoraciones y pon. Y yo me siento en mi silla de ruedas. Si est. El en que alguien venga, nadie bien, quieren saber. Se sienten 15 años de silencio. Se siente como si ya estuvieras muerto, pero tu cuerpo no hubiera recibido el mensaje. Me despierto cada mañana y por unos 3 segundos olvido. Estoy, por 3 segundos estoy en casa, Margaret. Haciendo. Los hijos. Discutiendo por algo, la casa. Viva, luego abro los ojos y veo el techo de la. 7. Y recuerdo, las enfermeras. Son buenas personas.
La enfermera nocturna se sienta conmigo, a veces cuando y non descanso, me pregunta sobre mis hijos, la muestro. Antiguas, ella dice, deben quererlo mucho, yo siento porque. Chiche, voy a decir. Tengo una. En mi mesita de noche, los nueve juntos, tomada en 1985, Margaret en el centro, rodida de nuestros 7 hijos, todos sonriendo, miro esa foto cada ochantes de cerrar los ojos, esa es mi familia, esa era mi familia, no. Chiche, somos ahora. Esto es lo que necesito que entiendan, no estoy pidiendo. Estoy pidiendo algo mucho. Les pido que consideren que estar equivocados sobre alguien, esa persona en su familia a quien han cortado el contacto, es padre al que han dejado de visitar, es familiar que han descartado. ¿Seguros de tener la historia completa? Absolutamente seguros de saber lo que. Porque mis hijos estaban seguros, estaban convencidos de que. Evidencia, una fortuna desaparecida y una mujer en Baltimore. Todo el sentido, excepto que estaban completamente equivocados, y en lugar de darme el beneficio de toda una vida, 52 años de matrimonio fiel, 50 años trabajando en 2 empleos, una vida dedicada completamente a ellos, elegirán la peor. Elegirán la sospecha sobre la confianza, elegirán la historia que me. En el vilano. Familias se destruyen. Padres. Sentados solos en lugares como este por un malentendido, por un rumor, por una historia que se. Tantas veces que se. En verdad. Mi promesa a Margaret, ella me. Que no dijera nada y no lo dije, tal vez fue mi error, tal vez. Haber roto mi palabra para salvar a mi familia, pero ella se estaba muriendo, ella. Dignidad y yo se la di lo. De nuevo, incluso sabiendo que me. A mis hijos, por una promesa a la mujer que amas significa algo, al menos para. Moimi. Tengo 96 años, puedo sentir que el final se acerca, y el cuerpo te dice cosas, se ralentiza, las cosas de de manera diferente, comienzas a pensar en lo que hay del otro lado, y siendo honesto, no tengo miedo de morir sin que mis hijos sepan la verdad, tengo miedo de dejar este mundo con ellos creyendo que su padre fue un mentiroso y un tramposo. Tengo miedo de que en mi funeral, si es que vienen, se paran alrededor de mí, creyendo una historia que nunca. Por eso estoy grabando este video, no por. Sino por la verdad. Margaret. Tu secreto durante 20 años, lo. Pero necesito que ellos lo sepan ahora, necesito que entiendan que cada. Fue para ti, cada almuerzo en Baltimore fue por ti, cada. Q. Fue por ti, y a mis hijos, si alguna vez ven esto, los amo, a los 7, nunca he dejado de amarlos, ni por un segundo en estos 15 años, no hais lo que creen que hais, nunca. A su madre. Cada centavo tratando de mantenerla viva, lo. Todo de nuevo, estoy. Cada. No voy a. Lado, solo quiero ver sus rostros una vez. Antes de Pero quiero que. Escuchan esto, todos ustedes que. Mirando, no solo mis hijos, no esperan hasta que alguien. En un. Para descubrir que estaban equivocados, no dejen que el orgullo y las suposiciones destruyan algo que. Toda una vida construir. Y no abandonan a alguien sin dar la oportunidad de explicarse, por quién. Lugar ahora mismo en una. Igual a la. El padre de alguien. Mirando el techo, la madre de alguien. Almorzando sola, y el abuelo o la abuela de alguien. Sosteniendo una. De una familia que los. Y algunos de ellos lo merecen, pero algunos no. De saber la diferencia. 7. Siempre.